Hello everyone, I am Santosh. Today we are going to discuss the next part in C programming. Already ನಾವು increment operator ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. Increment operator means we are going to increase the value of a variable by 1. ಅದೇ ತರ we have decrement operator and it is indicated by double minus symbol. Increment ಅಂದ್ರೆ we are going to increase the value of a variable. Decrement means we are going to decrease the value of a variable. And why they are used? For example, ನಾವು ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ 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 ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ 100 pages, 1 page ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, 1 ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಬಟ್ 100 page ಪ್ರಿಂಟ್ ತಕ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಿಂಗ್. ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ increment operators and decrement operators. Okay, let us see what is decrement operator. Decrement operator is used to decrease the value of a variable by 1. Decrease the value of a variable by 1. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ we are using it, and it is indicated by, or it is denoted by double minus symbol. ನಾವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ ಸಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಡಬಲ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6, ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ಪ್ರೀ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ನೌ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ, ಈಗ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಎ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಎ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಹಿಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ by 1. ಅಂದ್ರೆ what will be the value of a is equal to 6 ಆಯ್ತು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ 5. ಫೈನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್. ಪ್ರೀ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೀ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ operator. It is also one of the way of using decrement operator. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಇಫ್ ಎ is the variable you are using. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, first it will decrease the value of a variable and then we are using the variable. First the variable is decreased, or the value of a variable is decremented first, and then we are using the variable, and then we use the variable. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I will write here a is equal to
6 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯೂಸ್. ಅದೇ ತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ we use the variable and then it is decremented and then the variable is decremented by 1. And there is a slight difference, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ whenever we come across the program. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ 1 ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ? 7 minus 1 is 6. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ we use decrement operators. and usually ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು? ಲೂಪ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಡೆಮೋ ಆಫ್ ಹೌ ದ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್, ಹೌ ಪ್ರೀ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ and post decrement will happen. Okay, let us see the difference between pre decrement and post decrement in the next video. If you have any doubts, you can comment. Thank you.